Приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем видео буду делать гнома с кроличьими ушками. Он будет завершающим в серии по созданию скандинавских гномов. Берите чаечек, кофеечек, а я начинаю. Всем приятного просмотра. Для этого гномика с кроличьими ушками буду использовать беленькие полотенечки. Он будет у меня в платьишке. Платьишко планирую сшить из вот таких вот, из вот такой розовенькой ткани с оленятами. Ручки-ножки будут полосатенькие из детской кофточки. Носопырка будет бежевенькая, мягонькая из рукавчика от детских от детской кофточки. Наполнение носочек. Тельце будет носочек. Ушки будут из искусственного розового меха. Ножки будут детскими носочками. Ну и борода из всем известного волосатика. А также планирую ушки сделать гибкими. Для этого буду использовать синельную проволоку. Итак, приступим. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Вот такой зайчишка получился у меня. Благодарю всех, кто досмотрел до этого момента. Не судите строго. Мы экспериментируем и находимся немножко в стадии замешательства, какой контент вам нравится больше. Напишите в комментариях, чтобы мы понимали, в каком направлении нам лучше двигаться. Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео с друзьями. Вам не сложно, но мне будет очень приятно. Пока-пока!